Hey, what up people? This is Harish Sahas. This is the second video from the series Support Wonder Women. About a month ago I made the first video and I said me and my team are making a series of videos interviewing Wonder Women. Now before I introduce you to the first Wonder Women of the series, let me share a couple of questions that you guys had. First, you wanted to know what is this series Support Wonder Women all about? Second, how many Wonder Women are we going to interview? Third, how could you be a part of this movement called Wonder Women? Now, how many Wonder Women are we going to interview? Honestly, I have no idea. But I can assure you this, as soon as we come across one, we'll bring her to you. Now, let me introduce you to Nikitha, the first Wonder Woman of the series. I'll give a little bit of briefing about Nikitha and then I'll allow Nikitha to introduce herself to you. Nikitha was a proud transgender. She is an MBA HR. She's got 11 years of work experience from retail sector and she does not have a job now. To give a background about Nikitha, Nikitha had a normal life like you and I do. Family, colleagues, work, fun and frolic. But she knew that she was not living a real life. She was living with a mask on. And one day she decided no more. And she, decided to come out of the closet and declare it to the world that she is in fact a transgender. As a consequence, she does not have a job. Her family is not with her. So here's what I would like you to do. For the remaining part of the video, I urge you to picture yourself in her position. Step into her shoes and listen to the remaining part of the video. You have the qualification, you have the experience, you have a perfect life. And one day you wake up to realize that it's all gone. You wake up to actually live your worst nightmare. You have the experience, you have the qualifications. Nobody wants your work. People are the same. Nobody wants you. How would you feel? Be with that experience. Now, I'll let Nikitha introduce herself and then I'll come back and we could talk about how could you contribute or how could you be part of this movement called Support Wonder Women. Alright. Hi Nikitha, vanakkam. So, நீங்களே உங்களை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் சார். ரெண்டு விஷயம் மெயினாக I want you to share. One is what's happening in your life now? இப்போ என்ன நடக்குது உங்கள் லைஃப்பில் 2 yearsல நீங்கள் உங்களை என்னவாக பார்க்குறீங்க? Who do you see yourself as? I'm Nikitha. இப்போ என்னோட லைஃப்பில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என் லைஃப்பில் என்னென்னா நான் நார்மல் லைஃப்பில் தான் இருக்கிறேன். நான் ஆக்சுவலாக 1 year பேக் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு 1 year பேக்கில் வந்து நான் வந்து ஜாப் இருந்தேன் ஆக்சுவலாக. ஆஃப்டர் இப்போ வந்து என்னுடைய ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி நான் பண்ணதுனால இப்போ எனக்கு ஜாப் இல்லை. ஆக்சுவலி என் ஃபேமிலியும் அக்செப்ட் பண்ணல, என்னோடய கொலீக்ஸும் அக்செப்ட் பண்ணல. ஸோ இப்போ நான் தனிமையாக தான் இருக்கிறேன். நான் ஆக்சுவலாக ஜாப் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் நான். பட் எனக்கு ஜாப் கிடைக்கும், என்னாலேயும் கொஞ்சம் மேலே வர முடியுங்கிறதே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது, ஃபுல் நம்பிக்கை, தன்னம்பிக்கை இருக்குது. பட் நம்மளுடைய சொசைட்டி என்னென்னா ஒரு ஜெண்டருங்கிறதுனால அவங்க வந்து ஜாப் தர மாட்டேங்கிறாங்க. எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. ஸோ எங்களாலேயும் வந்து சாதிக்க முடியும், நாங்களும் வந்து எல்லாத்துலேயும் மேலே வருவோங்கிறது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணும்போது எல்லா டிரான்ஜெண்டர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஜாப்புக்கு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை. ஸோ எல்லாருமே இந்த மாதிரி நீங்கள் தடை செய்கிறதுனால தான். நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக எல்லா டிரான்ஜெண்டரும் செக்ஸுவல் ஒர்க், பெக்கர் ஒர்க்லேருந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஜாப் கண்டிப்பாக வருவாங்க. டிரான்ஜெண்டரும் ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸில் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது, நீங்கள் தான் அதை நீங்கள் வந்து ஏற்றுக்கணும். இதுதான் என்னுடைய மெயின் ரிக்வெஸ்ட். தேங்க்யூ நிகிதா. ஸோ நான் கேட்ட அடுத்த கேள்வி, நீங்கள் வந்து 2 years கழிச்சு நீங்கள் என்னவாக உங்களை பார்க்குறீங்க? வாட்ஸ் யுவர் ஃப்யூச்சர்? ஹவு டு யூ see yourself as? 2 years பேக் வச்சு ஆக்சுவலாக ஃப்யூச்சரில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஜாப் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருந்தால் கூட நான் ஒரு ஹை பொசிஷனில் வருவேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. நான் அந்த ஹை பொசிஷனில் நான் வந்தேன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கீழே இருக்க டிரான்ஜெண்டரை நான் மேலே கொண்டு வந்து டிரான்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டிங்கிறது வந்து அவங்களும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ், நல்ல ஸ்டேட்டஸை கொண்டு வந்துட்டு சொசைட்டிக்கு நான் அவங்கள ஒரு மேலிடத்துல கொண்டு வரதான் என்னுடைய ஐடியா. ஆக்சுவலாக என்னுடைய தாட்டும் அதுதான் ஆக்சுவலாக கமிட்மெண்ட்டு. பட் இப்போ என்னுடைய சுச்சுவேஷன் நானே கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கிறதுனால என்னால் முடியல. பட் ஃப்யூச்சர் 2 yearsக்கு அப்புறம் டிரான்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டியை ஒரு நல்ல ஒரு
மேலே கொண்டு வருவேன். கவர்மெண்ட்டும் அதை அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி நாங்களும் எங்களால் முடியுங்கிறத கண்டிப்பாக கொண்டு வருவேன். Great. Thank you for sharing your life, Nikitha. இன்னும் எங்களுக்கு so the purpose of this video, the way I see it, I have a lot of friends who are willing to have interviews, at least if not offer job, at least invite transgenders for an interview, but they are not the deciding authority. You know who decides? The person who's above the HR personnel, the management, and there is some fear in the minds of management. What will the employees think? Will they accept them? And therefore they are not really willing to allow the HR to even invite people for transgenders for an interview. When I received Nikitha's resume from an NGO called Born to Win, run by Shweta Sudhakar, when I received her resume, I saw it that she's qualified, she's experienced, and I said, no, it's going to be a cakewalk. She'll be in a job in a week's time. That is what I said. It's been 3 months, not a sign of an interview, and I'm actually surprised that a person who's transgender, who's qualified and experienced like her, if we could not provide an opportunity, to even test her. Forget about actually landing on a job. She's not even allowed for an interview. She was. So here's what I would like you to compare. If she was not a transgender, don't you think she would have easily jumped to another job with a 30% hike if she was a girl or a guy? When you and I decide with that experience and qualification, we shift like this, with a hike. She was drawing 30,000, and now she's willing to even work for 10 to 15,000 a month. Now, if that's I don't know if it's inappropriate or whatever. So so here's what I'm noticing right now, and I would like to bring that to your notice. I'm sitting in a coffee shop, and when I look around, how many transgenders are sitting here hanging out like you and I do? None, not one. You know why? Because they're not comfortable hanging out around us. You know why? Not that they don't have money to buy a coffee, or they have money for that. Because we're not comfortable having them around us. That's the sad reality. That's the bitter truth. We talk so much about social inclusiveness. We talk about forward thinking, broad-mindedness, and talk about being visionaries and all of that. We claim to be all of that until it's time to do what it takes to be all of that. Think about it. So the purpose of this video is only to create more awareness that there are transgenders who are qualified, who are experienced, and who want to live a normal life. So now I would like you to get acquainted with Nikitha through this video. Let me share a little bit of her personal life. So let's get to know a little more about her. So Nikitha, உங்கள் பர்சனல் லைஃப் பற்றி சொல்லுங்கள். உங்கள் சைல்டுஹுட்லேருந்து எப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் when did you know that you're actually a transgender? ஸோ என்ன தெரியும் வந்தது உங்களுக்கு? என்னுடைய 7th ஆக்சுவலாக நான் 7th படிக்கும் போதுலேருந்தே நான் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன். எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன்னா ஒரு ஃபீமேல் லுக் லைக் ஃபீமேல் மாதிரி நடக்கிறது, அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங்னஸ் யூஸ் பண்ணுறது, மை ஹார்மோன்ஸ் ஆல்சோ சேஞ்சஸ். ஆக்சுவலாக ஒரு லேடிஸை பார்த்தா எனக்கு எந்த ஒரு ஃபீலிங்கே கிடையாது. ஒரு ஜென்ஸை பார்த்தா மட்டும்தான் எனக்கு ஃபீலிங் ஆச்சு. ஸோ நான் 10th படிக்கும் போது நான் 10th படிக்கும்போது எனக்கு செக்ஷுவல் டார்ச்சரு ஆர் கமெண்ட்ஸு ஆர் டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் அது எல்லாமே இருந்துச்சு என் காலேஜ் லைஃப்பில் இல்லை. ஏன்னா ஆல் ஆர் மெச்சூரிட்டி, அதனால் என்னை அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் காலேஜ் லைஃப்பில். ஆஃப்டர் நான் சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஜாப்பில் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. எல்லாமே நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணி நான் போய்கிட்டே இருந்தேன் ஜாப்பில். ஸோ எனக்கு 11 years நான் ஒர்க் பண்ண வரை எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நான் ஏன் முன்னாடியே நான் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டேன். முன்னாடியே நான் ஏன் சர்ஜரி பண்ணல கேட்டிங்கன்னா என் லைஃப் ஸ்டேபிளாக இல்லை, அதனால் நான் சர்ஜரி பண்ணல. நம்ம ஒரு ஸ்டெடி லைஃப் வரணும். நம்மளும் முன்னாடியே சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு மற்ற டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மாதிரியே செக்ஸுவல் ஒர்க் ஆர் பெகர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இல்லை.
டிரான்ஜெண்டராக எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்கிறது கிடையாது. அவங்களாலையும் மேலே வர முடியும், அவங்களாலையும் ஒர்க் பண்ண முடியும், அவங்களும் ஒரு நல்ல பெரிய இடத்துல இருப்பாங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குன்னு தான் என்னோடய எய்ம். ஸோ அதை நான் மேக்ஸிமம் நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் 50%. இன்னும் 50% எனக்கு வரதுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து டைம் இருக்குது, கண்டிப்பாக நான் வருவேனுக்குது. பட் நீங்கள் அதை சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் மேலே வர முடியும். நீங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு கண்டிப்பாக வேணுங்கிறதுக்காண்டி தான் நான் இது ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ நான் இது பண்ணுறேன். ஸோ சாரி, கொஞ்சம் பர்சனல் கொஷின் கேட்குறேன். ஸோ உங்கள் சைல்டுஹுட்லேருந்தே நீங்கள் வந்து எப்படி உங்களுக்கு தெரிய வந்தது? நீங்கள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னு தெரிய வந்ததா, இல்லை வந்து உங்களோட என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணீங்க? அண்ட் எப்படி நீங்கள் அக்செப்டன்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க, அந்த மாதிரி ஸ்கூலில் வந்து கொஞ்சம் பீப்புள் டிடன்ட் அக்செப்ட், தே வர் மேக்கிங், உங்களை வந்து கிண்டல் ஏற்றுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கும். பட் இப்போது சர்ஜரி பண்ணாத டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியும் இருக்காங்க. ஸோ அந்த அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? சர்ஜரி பண்ணால் அவங்க மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும், சர்ஜரி பண்ணலைன்னா அதனால என்ன இம்பேக்ட் இருக்கும்? ஆக்சுவலாக சர்ஜரி ஏன் பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா, அவங்களுக்கு அந்த ஒரு உறுப்பு இருக்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து பிடிக்கலங்க மீன்ஸ் அவங்க மனசால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பெண்மையை தான் உணர்ந்தாங்க. உடம்பால் மட்டும்தான் ஜென்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ப்ரைவேசி பார்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க மைண்டு ஒரு ஃபில் தன்னை ஒரு பெண்மையாக வந்து ஒரு லேடிஸாக வந்து அசெப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுடைய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மென்டலியாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுவாங்க. ஆனால் சர்ஜரி முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே ஒரு மென்டல் ப்ரெஷர் இருக்கும், ப்ளஸ் எதுவுமே ஒரு கான்ஃபிடெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம இன்னும் சர்ஜரி பண்ணாமல் இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கிட்டு. ஸோ தன்னை ஒரு பெண்மையாக இருக்கிறது வந்து சர்ஜரி பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க ஃபுல்ஃபில் ஆவாங்க. ஓகே. ஸோ நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணது சேவிங்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேவிங் ஒர்க் பண்ணதுனால தான் நான் ஆக்சுவலாக என்னுடைய ஃபுல் சேவிங் நான் ஆக்சுவலாக வந்து நான் சேவ் பண்ணதுனால மட்டும்தான் நான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணேன். பட் மற்ற டிரான்ஸ்ஜெண்டரில் எப்படி கேட்குறாங்கன்னா, இந்த பெகர் ஒர்க் ஆர் செக்ஸர் ஒர்க் பண்ணி முடித்து அந்த சேவிங் மூலமாக மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. பட் எனக்கு அதில் எதுவுமே இஷ்டம் இல்லை. ஏன்னா நான் ஒரு ஃபேமிலியில் ஆக்சுவலாக வந்து நல்லபடியாக என்னை அப்பா அம்மா என்னை வந்து நல்லா வளர்த்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் நான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி என்ன எல்லா டிரான்ஸ்ஜெண்டரும் வந்து சொல்ல முடியாது, எல்லா டிரான்ஸ்ஜெண்டரும் ஃபேமிலியும் நல்லா தான் வளர்த்துருப்பாங்க. பட் டிபெண்ட் அவங்களுக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ மணி அவங்களுக்கு மேலனால அந்த செக்ஸ் ஒர்க் ஆர் பெகர் ஒர்க்குக்கு தள்ளப்படுறாங்களே தவிர வேணுக்குனுமே யாரும் அந்த ஒர்க்கை பண்ணுறது கிடையாது. அவங்களுக்கு நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஜாப் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த ஒர்க்கு போகவும் தேவையில்லை. ஸோ அதனால தான் அந்த ஒர்க்கு போகிறாங்களே தவிர யாருமே விரும்பி அந்த ஒர்க்கு போகிறதும் கிடையாது. ஓகே. ஸோ நான் அவங்க சொன்னதில் இதுதான். ஸோ வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இஸ் திஸ், there are normal transgenders like Nikitha and people, there's another category of transgenders who are who being pushed into this sex work or begging or whatever it is, but after a point they kind of accept that to be their reality. And now one way to to alter this is to create more and more employment opportunity. Right now, the way I see it, and I'm not by any means trying to claim that I have understood what's missing. All I'm trying to say is there is one way we could alter this, and I'm not even pointing out at anything that is wrong with this society, because there are a lot some of you who are watching this could probably be thinking that okay, there's something wrong with this society and this guy is blaming us for it. No, that is one way of listening which I'm keeping aside at the moment. There's another way in which you could listen to this conversation that we're trying to have, which is okay, there's something this is what is so about this situation in this society, and there's something missing, not wrong. Okay, there's something missing which if we bring forth, we could address the situation. So one of the things that we could do to address this situation is create more and more employment opportunity. Right now, there's the transgender society, and there's us, the mainstream society. There's clearly a gap, and to address this, to bring transgender community into the mainstream society, there's one thing we could do is create more employment opportunity. And this is mainly for the corporates, the big wigs, the man, when they realize that people are accepting, but the person who's at the top
who's above, the employees, the management, is scared to employ these transgenders for whatever reason. Now, before I end the video, if I do not give you an action item or suggest and give you an option where you could take some action to alter this situation, the video isn't complete. So here's what I'm suggesting. If you believe that there's something you could do, if you're already doing something, and I know there are so many NGOs and so many individuals who are doing some phenomenal work in this area, we acknowledge them, and we are to them, what I say is we are there to assist you. And for people like me who want to assist but who do not know what they could do, I suggest commit first. Throw in your hat over the wall and then figure out how you could get it back. By that, what I mean is commit, and then you could figure out how you could support them. You could probably give an hour a week, a day a week, or make a few phone calls to your HR friends or management or whatever it is. You'll figure out how to help them, but commit first. So if you want to commit, if you want to support, you could drop in a message, you could drop in your number, or you could get in touch with us in whatever way you know. All right, so I think we're going to there's something big coming her way, and in about 2 days' time, we're going to make another video, give you a feedback about what's coming her way. And so you guys stay tuned to know what's happening in our life. And Nikitha, is there anything else? நீங்கள் பப்ளிக் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுங்கள். என்னென்ன அக்செப்டன்ஸ் என்ன, எல்லா டிரான்ஸ்ஜெண்டருமே வந்து உங்களுடைய ஃபேமிலி மாதிரி நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி அவங்களோட பழகி பாருங்கள். அப்போ தான் தெரியும் அவங்க வந்து என்ன நல்லவங்களா கெட்டவங்களான்ட்டு. வெளி தோற்றமாக நிறைய பேர் பார்க்கறதுனால எல்லாருமே நல்லவங்க கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே நல்லவங்க தான். எல்லாமே நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுங்க தான் நான் கேட்குறேன், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. All right, thank you for watching. You guys be there and support us.